بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه و خوش آمدید. با امید از که همتان جور و صحتمند باشید. در درسای گذشته اگر کس مشکل داره میتونن سوالاتان بکنین. باز پیش میریم بخیر. خب مشکل اگر نیست درباره پراجکت و اسایمنت ها که گپ زده بودیم. فقط نادیه روان کرده، دیگه کس روان نکرده. کوشش کنین که و پراجکت های تان جور کرده روان کنین که ما شما پیش رفته بتانیم و ما را پوری خدا بودیم. Okay, so if there is no problem in the previous class, then I think we can go ahead. I think previously شما routes, views and controllers in migrations گپش زده بودیم. And today we are going to talk about models. So first of all, let me just run this development server and see the changes. So I'll just php artisan and if I just have to go to my web.php file to see what we have done till now. Okay, we have a student controller and a pages controller. Fine. So here we are. Basic routing تا اینجا کار کرده بودیم و اگر پیش بریم then I think we had this std route and student route. So if I just have to go to the student route, we only had this basic view return from the student controller. So if I just have to go to http controllers and then student controller, yeah, we have just returned this basic view with just a piece of data. Alright, so today we are going to talk about the models. قسمی که ما شما رو دیدیم اگر دقت دیتابیس کانکتیویتی را کرده بودیم از لاراول و بعداً ایجا مایگریشن جور کرده بودیم و این مایگریشن رو مایگریت کرده بودیم تا که اسکیمای تیبل در دیتابیس ما امپلیمنت شود. This is what we have done till now. If I just have to go to my phpMyAdmin portal and here we had a connection to this LaraDB, and in here we had these tables implemented from the migrations, and this was the specific migration that we created for the students, which contains all these fields as per this migration schema. So this was about migration. ما شما گفتیم که در لاراول چون که MVC pattern است ما شما درباره model view and controller گپ می زدیم. So views you already know, controllers you already know. Now let's talk about the model. مدل ما گفته بودیم در یک MVC development environment، در یک MVC based framework وقتی که میخوایم که با database interaction داشته باشیم then that interaction to the database is possible using the models. مدل های ما در کجا می باشد؟ در داخل app، در داخل فولدر models we have these models. اینجا by default برای ما لاراول یک users model already داره which is already mapped to this users migration which reflects to this users table inside our database, this users table. So now see, whatever operation that I wish to perform on this table, on this database table called user, I can do it using this users model. در داخل user model اگر شما بیاین اینجا شما دیده میتونین چون که یک مدل built-in Laravel به خاطر user management است. It contains many more things which is not necessarily required in case of every other model. اگر ما شما یک ساده مدل میخوایم جور کنیم که basic database operation انجام میتیم then we can either provide all these
protected properties, or we can either ignore them. It depends upon the way that we use these models. خب مدل ها چی هستن؟ قسمی که پیشتر گفتیم که گپ دیگه سازمان را مدل ها در یک MVC based framework او اینتیتی می باشه که توسطش ما شما میتونیم دیتابیس اپریشن انجام بدیم و هر مدل کتی یک دیتابیس تیبل ما مپ می باشه، لینک می باشه. هر اپریشنی که ما بالای آبجکت از این مدل انجام میدیم it is just basically a class if you can see class. So any operation that we perform and any of the objects of this class, it will automatically be reflected to the associated table, to the table that it is linked to. So that is called models. برای که ما شما این رقم مدل ها را بسازیم ما نیاز داریم که یا خب به همون طریقه که قسمی که پیشتر گفتم منوال اگر کس استفاده میکنه which is not a good practice که اونجا رایت کلیک کنین یک نیو فایل بگیرین و در اونجا برش یک نام بتین و بعدا از کلاس مدل رو اکستند کنین قسمی که as you can see user and it extends some model. So then you can do that. Other than that ما بهترین رای که داریم PHP artisan است. یعنی ما میتونیم از طریق artisan کماند قسمی که مایگریشن را ساختیم، قسمی که کنترلر را ساختیم، همین رقم مدل هم ساخته میتونیم. And it will automatically lie down in the place where it belongs. مثلا اگر ما شما بیایم در ترمینال and if I just have to take a new terminal and if I wish to create a model, then there is a basic artisan command which says php artisan make model, and then after that you can name your model anything that you wish, but if you wish to follow the naming convention of Laravel, it should be a singular noun which should reflect to a plural noun within your database. یعنی بچی مانا. یعنی ما شما وقتی که مایگریشن هم می ساختیم گفتیم مثلا اگر اینجا متوجه بوده باشین که students مایگریشن که می ساختیم گفتیم که یک نیمینگ کنونشن داشتنی برای که این مایگریشن برای ما در دیتابیس ما با این نام یک تیبل جور میکرد با نام students as you can see in here. So کنونشنی رقم بود که ما شما میگفتیم create students table. این نام مایگریشن ما بود که automatically به نام از پلورال students برای ما تیبل جور میکرد. حالا اگر ما میخوایم که یک مدل داشته باشیم که آپریشنی از این تیبل دیتابیس برای ما انجام بده در داخل Laravel using the object of that model, then naming convention میگه که it should be singular name of this plural table name. It will automatically identify that this model belongs to this table, and then whatever operation that you perform on this model, it will be performed on that database table automatically. Well, agar naming convention follow namikunin, then you are free to name it anything of your desire and your wish. But then Laravel will not automatically detect which model performs operations or which model represents which database table. باز به خاطر از ما مجبور هستیم که در داخل مدل رفته نام تیبل explicitly معرفی کنیم using the protected table property. ولی اگر او کار نمیخواین then just give it the same name. Most often این خوب گپ است که ما convention رو follow کنیم. See, so I'll just have to say PHP artisan make model and then give your model a name. For example, I wish to make a model for this students table, then I have to make it like student. That's it. Singular form of that plural name of the table should be the name of your model. It will automatically identify. Now if you hit enter, it will create a model in this directory, and if you go to your models directory, models where they here, and if you refresh it, you will just see a new model called student.php. اگر شما این مدل آواز کنین میبینین که یک چیزی نیست. It is just a class called student which extends model, but this extension, this inheritance gives it the power of performing most of the Laravel eloquent operations. یعنی وقتی که مدل student فقط از مدل parent inherit شد, which you already know the concept of this inheritance, it will automatically have the power of all the Laravel eloquent and query builder methods and properties.
برای که ای مستقیما رفلکت میکنه به students migration ما، جایی که students migration برای ما student table ایجا ساخته. it means که student model automatically برای ما ای students table در داخل لاراول represent میکنه. whatever operation that I wish to perform on this student model, it will automatically be performed on this students table, and this is as easy as it should be. So that is called creating a model. And for further more clarification ما شما یک student controller هم داشتیم. If you wish to see that, go to your controllers folder, and here we have this student controller. Now see, we have student controller, we have student model, we have students migration, and in the view section we have student view, student blade. So this is the complete MVC for a single entity of your project. ما شما که درباره وقتی که او پا میخواندیم میگفتیم نه که we should have the separation of concern, we should go object orientedly, we should have proper path and proper distribution of our files and directories and codes. That is what we were talking about. حالا ببینین کلی چیزای student ما automatically categorized شدن in whatever operation that I wish to perform, whether it is in front end in the blade, whether it is in the back end in the controllers, whether it is a database operation in the model section, or whether it is a schema in the migration section, or might be you might have a seeder in order to seed the database with random or built-in values. You can do that with student seeder, and if you wish to have factory, you can have student factory. So this is the separation that we wish to have from the time of the procedural in the core PHP, which Laravel has automatically configured for us. Now you can see the student model داریم. Any operation on the student model which should be written in the student controller will perform on this students table in our database table. This way you can create model, view, and controller. And then this logic is entirely up to you. قسمی که میفهمین store, show, create, edit هر database operation که بخوایم ایجا انجام داده میتونیم. So I hope it's clear. ما شما دمی چند روز اخیر individually یک view، یک migration، یک controller و یک model ساختیم. individually به این معنی که تا که جدا جدا جایهای فولدرهایش بشناسیم، independently ما شما individually یک یکیش ساختیم و بعضی از راوتینگ مثالا را دیش کار کردیم. Now there is another way in Laravel through which you can create all of these with a single record. You can create all of these with a single command. You can create a controller, you can create a model, you can create its migration, and if you wish you can create the view as well, but mostly view is something that we do not associate with our backend logic, so that's why it should be kept separately. So that's you can do it using one command. वो चतुर में शायद अगर मैं कहूँ कि हम ज़मान associated model controller و migration یک بار جور شوا naming convention هم خودش هندل کنه تا که من independently در فکر از این نشم که بچی singular نام باتم بچی plural نام باتم. You can do it using one command. یعنی اگر شما رقم نوشته کن let's say php artisan mac and then colon model, and then give your model a name. For example, you wish to represent an entity, an object to your project. Let's say that was a student. Let's make it a teacher. So if you wish to make a teacher model, then just give it a proper singular name of PHP artisan make model teacher. حالا میخوایم که برای teacher model automatically migration هم جور شود create teachers table برای automatically controller هم جور شود teachers controller و او controller automatically resource controller هم باشه. If you wish to do it all in this one command, then just give it a space and just share dash m برای migration rc برای resource controller. یعنی ما شما کماند مدل دادیم. Now when we create a model یعنی یک آبجکت یک انتیتی را در پراجکت معرفی میکنیم که یک تیچر یک چیزی است که اینجا باید در پراجکت ما باشه قسمی که استودنت بوده. ولی حتما است که برای تیچر ما شما مایگریشن هم کار داریم، ما شما ریسورس کنترلر هم کار داریم، ما شما ویوش هم کار خواهد داشتیم که پسانتر جورش خواهد کردیم. So we wish to create all of it in one command و خودش مینتین کنه کل نام هایشه. Then you can just give it this command php artisan mac model. This becomes your model, and then this dash mrc, it will create a migration with the same name, it will create a resource controller with the same name. Now if you just hit enter on it, you will see that
it has created what the model successfully, it has created the migration successfully, and it has created the controller successfully. حالا اگر شما بیاین در بخش migrations first of all اینجا میبینین که we have this create teachers table. اگر اینو شما باز کنین میبینین که automatically plural of that model name teachers به نام teachers table جور شده and we can just build the schema as per our needs. حالا اگر ما شما در بخش models بریم as you can see a teacher model is already been created and اگر ما شما در بخش controllers بریم you can see that the teacher resource controller has already been created. Now the only thing that we can do is just make up this table schema, migrate it, and then register a route for it, and then we are done. See, for example بحیث نمونه اگر ما میخوایم که چند تا کالوما را در این تیبل اسکیما داشته باشم so I'll just say dollar table and then we wish to have a string type name and then dollar table and a string type for example phone and then dollar table let's take for example enum type, let's say gender, and then we'll allow only male and female values, female. And what next? Let's say if we wish to have a double type salary, and then after that you can even specify the size in the places as well. For example, if I wish to give it like overall 10 digits, and then from those 10 digits 2 digits for the decimals, यानी कि अगर कुलश 10 digit में है 8 digit در جای सही भी है 2 digit در جای اشاریش भी है, you can specify it all in here. And then let's say we wish to give it a type of let's say date maybe, and then make it like contra joining date, and then that's it. For example, if this is our table schema, you know that we can migrate the schema in order to have it right here in this database. Already connection mass already my table migration or migrate kadim. So if I have to just say php not in there, in here php artisan migrate, it will only migrate the migration file which is newly been added. If I just hit enter, you can see that the teachers table has been migrated, and if we just get here and reload our database, we will see that now we have this teachers table which is same as the schema that we just defined. Varchar salary 10 2, that was the time joining that and all that. As you can see, it is now successfully been created. And furthermore, Liamshot, for example, agar مخوایم برزی یک router register کنیم, then you know that we just have to go to this web.php file, and in here I wish to register a resource route for a resource controller. For a resource controller में फॉर्म की गप ज़्यादा बुदिम कि मौशुमा बायत resource router register करें तो कि multiple router automatically बरेमा खुदिश register में करना. For example, if I just wish to have it with the name of a teacher, then that should be the route, and then give it the name of the controller, that the resource controller that you wish to reflect, which is teacher controller. Teacher controller, is it capital? Teacher controller, this one, and class, teacher controller class. So this way the route has been registered, the migration model and controller has been created. Now the only thing that we wish to have is a view, and you know that we can do it. For example, اگه جمع میم در view و جمع میخوایم که مثلا یک new folder first of all بگیریم برای اینکه کل teacher related کارا را میخوایم که دیگه انجام بدیم. So I'll just say teachers, and within the teachers directory I wish to create a new file which is called, let's say, index.blade.php, and
inside this blade file, you know that you can create any HTML mockup that you wish to have, as if this. And for example, let's say we need this head section, and after that we need this body section, and in here let's say okay, I'll just create an h1 tag and tell it that this is our teachers list, for example. See, save. So now we have a blade. Migration has been run. آل بعد از زیر کار نداریم دیگه. ما شما کار ما کتی مدل تیچر و کنترلر تیچرز می باشه. آره می فهمیم نی وقتی که شما بیاین ما اینجا یک ریسورس راوت رجیستر کردیم. اگر ببینید PHP artisan راوت کارن لیست ای برای ما کل رجیستر راوت ها رو نشان میده. از بین از یا ما شما تیچر ریسورس راوت که داشتیم as you can see in here. اگر میخواین که where is it teacher index, where is the teacher resource route, teacher can't find the teacher route itself. Let me just go to the web.php file and see if we have registered it properly. Teacher, and then that is the teacher controller class. It is fine. So there should be somewhere a teacher route. ये दिगर route है शो आमदा वाले index से शमा दिदा ना मैं तनुम that might be hidden somewhere. PHP artisan route list. So as you can see, بخاطر destroy, edit, update and all that route are registered as done, but they are not all the routes. I don't know why. Let me just run it again. PHP artisan route list. Yeah, here we go. These are all the routes. ایجا شما دیده میتونین که برای که ما شما در اندکس مثد تیچر کنترلر لند کنیم ما شما باید به نام تیچر یک get request داشته باشید. یعنی هر وقت که ما شما ایجا از داخل اپلیکیشن خود با تیچر یا get request میکنیم for example as if here ای ما را مستقیم در کجا ریدایرکت میکنه در index method teacher controller which is automatically blank. حالا اگر ما بخوایم که مثلا همی بلید index teacher را ریترن کنیم then you can just do it from here. مثلا ما اینجا میگم که return and return a view, and the view name is inside the teachers directory there is a thing called index. Just return that, save it and reload it. You will see teachers list which is this blade itself. So that is the basic things that we have done till now. امروز درباره مدل که گپ میزدیم کل انوایرمنت به این خاطر سیت کردیم تا که شما یک نیو بلید داشته باشین یک نیو راوت رجیستر کنین یک نو مایگریشن جور کردن کردیم میره کلوز میکنیم کار نداریم. حالا میخوایم که با استفاده از تیچر مدل و تیچر کنترلر با تیچر بلید که یک بیسیک بلید است دیتا را روان کرده اپریشن را پرفورم کرده دیتا خود ببینیم. So you can do it very easily. سی حالا اگر مثلا ما میخوایم که برای تیچر بلید ریکارد های از این تیبل تیچر روان کنیم which is initially blank for now ما میتونیم که از طریق از این مدل within a second کار انجام بدیم. چطور؟ برای ما اولا ایجا در دیتابیس خود چند تا جمع ریکاردز استور میکنم. So I just say insert for example Khan and that is the phone, for example that is the gender and some salary, for example the joining date, and you can just leave the other blank. For example jama megem ki John and then some phone number, some gender, for example a salary and a joining date. And if I just save this, so now if we browse we have these two records Khan and John. ये خب بعدا میفهمین که اینجا میتونیم از انسرت کنیم یا که از طریق لاراول هم پسانتر ریکارد ها انسرت میکنیم. but suppose we have these records در این تیبل ما اینجا در پراجکت ما برزی
راوتی که ما شما در اکسس میکنیم با نام تیچر میفهمیم که در وب دات پی اچ پی برش گفتیم که از تیچر کنترلر برای ما اندکس متد ریدایرکت میکنه و در اندکس متد ما شما تیچر ویو اینجا ریترن کردیم. حالا میخوایم که مثلا سعی کنیم در لاراول چقدر آسانی میشه که کل ریکاردای تیچر در این کنترلر بگیریم و به پیج روانش کنیم. ما گفته بودیم نه که هر دیتابیس اپریشن توسط مدلش و هر لاجیک در کنترلرش و چیزی که اینتراکشن با یوزر صورت در ویوش. حالا ویو وقتی که یک نفر ریکوست میکنه، یک نفر میخواد که برای ویو ریکوست کنه و اتوماتیکلی در این متد کنترلر ریدایرکت میشه. در این متد کنترلر ما میتونیم هر رقم که بخوایم دیتا خود جنریت کنیم، ریکوست پروسس کنیم و بعد از او پس به یوزر ریزلت به شکل یک ویو یا به شکل یک جیسون ریکارد in any form we can return. For example اگر ما میخوایم که یه ویو ریترن میکنه و با این ویو کل ریکاردای از این تیبل دیتابیس ریترن کنه. حالا این تیبل دیتابیس ما گفتیم که به نام تیچرز است. در داخل لاراول ما با این تیچر مدل associated است، یعنی هر اپریشن که ما به اون تیبل میخوایم با استفاده از این مدلی را انجام داده میتونیم. How? This. For example ما میخوایم که از تیچر که مادر ماست کل ریکاردایش بگیرم. تیچر all fetch all the records. این نامی مدل ماست، نامی کلاس است. و شما میبینید که ما با چی سنتکس استفاده میکنم، مانند که یک static method با یک class call میشه. This is a scope resolution operator and these are all the built-in methods as I said which are already defined in this model class. هر مدلی که ما جور میکنیم existing extend میشه so it will automatically grab all the behavior of its parent. So now you can see that teacher all, it will return all the records from this teacher model which is linked to this teachers table in the database. That's it. We do need not to write any query. یک کلی مدل return میکنه. Let's say ما اینجا کلی مدل شاید یک PHP variable store میکنم. For example, I'll say that like the teachers is equal to teacher all. و وقتی که حالی ویو ریترن میکنه میگم که برای ویو همون ریکاردا روان شوه. You know how can we return data to a view using with. For example ما میگم که with teachers, that is a key, and then we wish to send the teachers variable which contains all the teacher records from our teachers table. اینجا ما نیاز نداریم که برای هر اپریشن قسمی که در سابق میکردیم کانکشنی بگیریم و کویری را جور کنیم select static from teacher and all that و مثلا کویری را رن کنیم fetch کنیم و بعدا ریکاردا را گرفته روان کنیم. No, if you just call this select method بالای مدل it will automatically کویری بیلدر خود داره کویری را جور میکنه، ریکارد fetch میکنه، تنظیم میکنه، برای ما ریترن میکنه. ما فقط آلیجا کل ریکاردای تیبل خود داریم در ما د ویو روانش میکنیم، همینجا استفادهش میکنیم و رقم که خواسته باش. مالی ببینید ما د ویو روانش کردیم با کی. اگر در ویو بیایم و اینجا فرضاً میخوایم که با مشکلش ببینیم که با چه شکل ریکاردا روان شدن. I'll just use this blade syntax and echo out whatever that teachers contain. So I'll just say blade syntax so I'll just save it and get back to the project and refresh. You will see that I'm getting all the records in this format from this table. This is how easy how it should be. یعنی ببینین با بسیار کم افرت ما شما میتونیم که با استفاده از این مدل در داخل کنترلر خود با بسیار کم افرت میتونیم که هر نوع اپریشن دیتابیس ریلیتد انجام داده ریکاردر است. دیگه کارا رو ما سابق دیدیم ویو ریترن کردن و با ویو ریکارد روان کردن. that is that those simple stuff. This is the power of a model. That is why we use models. So that was our today's topic for you to understand what models are and what are they used for. I hope you are all active and understand what I am talking about. در ضمن ما یگان این وقت گپایم تیز میشه میتونین که پرسان کنین هر جایی که مشکل داشت. Just raise your hand, I'll hear the beep sound. So that is about the model. Now furthermore you can design this page as you wish. این سابق پیجایی که بود یعنی خب خاطر دیفالت لاراول مانده بودیم تا که it already contains some containers and forms in designs. But again اگر میخواین دی از bootstrap استفاده کنین
You can remove all the basic pages of Laravel, and you can land your own theme and template in this environment, and you will be able to customize your own theme. Dilit on Bootstrap Bosha, dilit on Flexbox Bosha, dilit on any other front-end framework Bosha, you can do that. There is no problem in that. For example, if I wish to make it a Bootstrap, قسمی که سابق ما داشتیم, so what I'll do, I'll just go and grab some Bootstrap CDNs. Bootstrap CDN. For example, let me just get it from this one. And which CDN that you need to pick? This is Bootstrap version 5, which I'm not pretty much familiar with the syntax. I have used 4, I think. Let me just get it from W3 School, that is much convenient. برای که اینی ورژن ما بیشتر استفاده کردیم، کلاسایش کم و تام بلد هستیم. So I'll just go to getting started, and where is the, yeah, these CDNs might be helpful, so I'll just copy all these CDNs and go to our project, bring it to the blade in the head section. I'll just paste it, and now in here we can just make a container and see whether it works. For example, my class हमें सौज़ें class, and that should be like a container, and let me just place this h1 inside the container, and if we just reload our page, you will see that now we have this bootstrap. حالا اگر بخوایم که object خود که return کردیم هم در داخل container باشه. So this way هدف ما فقط از این است که همون سابق چیزایی که شما خوانده اینی تونست که مثلا در لاراول کل سابق لرنینگ تان یا زیرو شوه یا بدل شوه یا اینجا باید از سر چیزا را بخوانین. No, that is not the case. It is entirely up to you که مثلا فرانت اند تان چی رقم مانیج میکنین. همون سابق چیزا most important thing که ایون میتونن از basic syntax PHP استفاده کنین. یعنی اگه syntax انا میخواین بلید then you can use the echo and PHP block and all that. یعنی this page is the same as we had previously, and it is entirely up to you که کدام تکنیک و تکنولوژی را استفاده کرده اینجا پیجتان چی رقم دیزاین میکنین. Now let's see if we wish to form this page a little bit more using the bootstrap so that you have that basic feel of your previous learning. But as you can, this is not we always need, and this is not we usually use. But as you can, فقط یک landing page در basic welcome page Laravel بود که mostly ما deleteش میکنیم یا پاسش میکنیم. Then we create our own pages, and those pages are your decision solely که مثلا شما از چی استفاده کرده چی رقم پیجتان دیزاین میکنید. I heard something. Yeah, عابده. استاد یا د کار د چې وکړو کنه چې ډیټا د ماډل نه واخیستل شو د کنټرولر په واسطه او په ویو کې یعنی شو شوله دغه مرحله که یو تشریح کوي چې څنګه د ډیټا یعنی د هغه نه واخیستله په کومه طریقه د ماډل نه. اوکی همدغه تر اعظم یو پیره دا پیج جوړ کړم دې کې به بیا شوم کم انسرټ بهم کو ډیلیټ بهم کو اپډیټ بهم. So first of all برای که یک کمی منظم چیز رو داشته باشیم, so I'll just make it a page. For example اینجا میاییم و برای یک کلاسی bootstrap هم میتیم, let's say که باشه چی باشه bg info maybe, okay, and then a pairing of 4 all around, and then a text dash light, okay, and then align to center or maybe center. What class is it? I'm not sure. Text center. Exactly, you can help me with these classes. Text center didn't work. Let
refresh it. Yeah, it works. So now see, if this is the thing, for example, ایرار میخوایم در تیبل نشان بدیم، ولی پیش از اینکه در تیبل نشان بدیم چیزی که آبیده میگه ما شما چطور توانستیم که مثلا این تیچرز آبجکت ایجا داشته باشیم و تیچرز ریکارد ایجا داشته باشیم. برای ازی first of all to the route در web.php فایل ایجا میبینین که ما شما یک teachers route ایجا رجستر کردیم که گفتیم وقتی که با teachers route یک ریکوست میاد directed to this controller class teacher controller class و چون که teacher controller ما یک resource controller است ایرا با یک resource route register کردیم یعنی که نی get است نی post است نی put است نی delete است این resource route است وقتی که ما شما resource route با یک resource controller ایجا register میکنیم ای automatically برای ما 6-7 تا راوتر رجیستر میکنه به خاطر از اینکه در یک ریسورس کنترلر ما 6-7 متد داشته می باشیم در اینجا قسمی که اینجا میبینید در یک ریسورس کنترلر ما شما اندکس متد داشته می باشیم کرییت با می باشه استور می باشه شو می باشه edit update و destroy می باشه در هر ریسورس کنترلر این متد ها already defined می باشن به خاطر کرد اپریشن یک database table. So these are the resource controller. باز وقتی که ما شما resource router register کنیم با این نام multiple variation of the request type and the request name already register میشه. قسمی که شما در ترمینال بیان ببینید ما شما از یک لاین که اینجا ریسورس راوت رجیستر کردیم اینجا مولتیپل راوت ها را رجیسترد آلردی میبینیم ایکولی بلاک از یک لاین ترانسلیت میشه یعنی اینجا براتون میگه که با این نام تیچر که اینجا ما گفتیم اگر گت ریکوست میشه در کنترلر تیچرز که یک ریسورس کنترلر است به کدام متد ما را میبره اگر با همین نام پست ریکوست میشه در کدام متد میریم اگر با همین نام سلش کرییت یا گت ریکوست میشه به کدام راوت میریم با همین نام سلش یک ولیو یا یک آیدی یک ریکوست میشه با همون ترتیب you can see the action, the request type, the route name and then the corresponding method itself. آلی در کیس ما شما وقتی که از URL اکسس میکنیم معمولا این رقم نباید باشه یا از یک منیو باید بیاید یا که از یک اکشن تریگر شد but for now از URL که ما شما اینجا مستقیم /teacher سمیتیم so it will automatically trigger the get http request با این نام teacher یا get request میشه as you can see here teacher get request میشه و وقتی که با teacher name get request شود it will automatically take us to the index method inside the teacher controller ولی وقتی که در تیچر کنترلر ما شما بیایم در ایندکس متد اینجا ما شما گفتیم که وقتی که با ایندکس متد ریکوست میاد این بلاک اکزیکیوت میشه در این بلاک گفتیم که برای ما یک ویو ریترن کنه که ویو در تیچرز دایرکتری به نام ایندکس است یعنی که در teachers directory automatically میشناسه که هر ویو در views folder می باشه inside the teachers directory we have this index.plate.php یعنی که پیج ریترن کردیم ولی با این پیج دیتا را که ما به هر ویو که روان میکردیم قسمی که سابق هم دیده بودیم using with or array format or compact keyword که withش ما دو پیس روان میکنیم یک the data set or the value that we wish to associate with this key این را خود simple syntax است که پیش هم دیدین the only new thing is here کی جا شما اصلا teacher record را که از database گرفتیم using this teacher model گرفتیم برای که ما شما وقتی که همین کنترلر مدل و مایگریشن ساختیم we created a model در داخل models فولدر اگر شما بیاین which is right here اینجا ما شما یک teacher مدل داریم وقتی که در مدلز فولدر ما تیچر مدل داشته باشیم و در مایگریشن های ما یا که ضرور نیست مایگریشن قسمی که میفهمین مستقیم ما اینجا تیبل جور کرده میتونیم using this PHP admin wizard و در دیتابیز ما که این پروژکت ما که دیتابیز لینک است به نام تیچرز یک تیبل داشته باشیم این مدل اتوماتیکلی مپ میشه به این تیچرز تیبل یعنی teacher model automatically با teachers table کتی در database associated می باشه اگر نباشه یا نامش فرق میکنه یا کدام وریشن دیگه باشه خب قسمی که پیشتر گفتم default naming convention است که هر singular model با یک plural name در داخل تیبل ها پشتش میگرده و او را پیدا کرده خودش استفاده میکنه اگر نبود باز ما شما اینجا explicitly معرفیش میکنیم using the protected property $table و اینجا برش هر نام تیبل که بگیم مثلا ما برای اگر بگیم students
یعنی مپ میشه که استودنتس تیبل. گرچه ما تیچر باز استفاده میکنم ولی اول میایجا میبینه که تیچر مدل با کدام تیبلی در داخل دیتابیس ما اسوسییتد است، بالای کدام تیبل اپریشن پرفورم میکنه. این از این پروتکتد تیبل ولیو خود میبینه. اگر این ولیو ما ندیم، قسمی که پیش نداده بودیم، این بای دیفالت نام پلولر مدل در دیتابیس میپاله و با می تیبل اسوسییت میشه. So that is the model. ولی مدل که ما ساختیم با نام تیچر از مدل لاراول اکستند کرده. مدل لاراول یک کمپلیت الکوینت وارم داره و کویری بیلدر را داره. وقتی که ما در کنترلر یا در هر جای کد نام مدل میگیم، ای اتوماتیکلی برای ما یک ریپرزنتیشن از این تیبل میده و بعداً these are all the eloquent or query builders of the Laravel. اینجا که ما میگم all یعنی بالای از این مدل کلاسی مدل all ما تریگر میکنیم، ای اتوماتیکلی یک کویری را دیزاین میکنه که select static from which table، تیبلی که مدل بالش ریپرزنت میکنه، teachers table. وقتی که کویری رن میشه، ای all method اتوماتیکلی کویری رن میکنه، ریکاردا را فچ میکنه، ریکاردا را به همون شکل آبجکت برای ما ریترن میکنه و ما ایجالی مولتیپل آبجکت های تایپ تیچر ایجا داریم. وقتی که ویو ریترن میکنیم که تیزی را ریترن کده استفاده ایجا کده میکنیم. اینجا که ما میبینیم، شما ایجا دیده میکنیم که با این شکل ما هر چند آبجکت که از ریترن شده و ریترن کده میکنیم. not only all، پس آنطرا خب ما می آمدیم میدیدیم که ایجا در eloquent different other query وجود داره. مثلا ما میتونیم find کنیم یک specifica، let's say find one، یا ما میتونیم که مثلا where کلاس پرتیم، مثلا ما میتونیم بگیم که where. یعنی قسمی که ما شما اسکیول کویری داشتیم select static from یا select name father name from یا مثلا select static from where name is equal to this یا limit یا مثلا میخوایم که آرڈر کنیم ascending descending. برای هر یکی از این اسکیول کویری ها ایجا در لاراول در مدل هایش eloquent method ها دیزاین هستن، جور هستن. ما که eloquent method ها کال میکنیم، یعنی که من میگم فرضاً all it will automatically say select static all records in all columns all rows in all columns. با این طریقه کویری اتوماتیکلی در بکگراند جور میشه، بالای اسکیول رن میشه و بعدا ریکاردا را برای ما به شکل آبجکتی از این کلاس ریترن کرده استور میکنه. ولی این اختیار ماست که آبجکت هر رقم که بخوایم استفاده کرده میتونیم. So that is the way it works. If it is not clear, let me know, and if it is clear we can continue. صحیح شده پیدا؟ کدام سوال اگر باشه دیگه کس هم برای که من I know یگان نیم وقت فاست فارورد میشم، شما میتونین که پرسان کنین. نو پرابلم. alright. خب پرابلم که نیست. کجا بودیم ما چیم؟ اینجا بودیم. میخواستیم که ریکاردا را مثلا قسمی که در بیسیک پروسیجرال PHP و PDO ما شما دیدیم که ریکاردا را از دیتابیس فچ کرده اینجا نشان داده میتونستیم you can do it all in here as well. یعنی اینجا مثلا آره ما میتونم که را در یک پراپر تیبل نشان بدم. that is all the blade thing. برای از که کار لاراول را موقع بود که مثلا ریکاردا را از اینجا ورداشت برای ما از طریق مدل و کنترلر و راوت منیج کرد در تابلت ریکارد رسان. در داخل بریت اختیار ماست که چی رقمی را میخوایم دیسپلی کنیم. سی فور ایگزامپل اگر من اینجا کٹ کنم و خواسته باشم که یک HTML تیبل داشته باشم، you can just say table and then give it the class of at که میای syntax blade است تاکه بیسیک کم پرکتیس کنین، بعضی از چیزهای بلیڈ هم استفاده میکنیم. So for example, I'll just say, what is it? Yeah, it is a table bootstrap class, and then within the table we might have a tr and a th for every individual column. The columns that we have are the id, name, phone, gender, salary, and joining date. So I'll just quickly write id and then name and then gender and then phone and the joining date and then the salary. And then if we wish to display the records within this row td, then you can just do it. I'll just save it and refresh it. As you can see, we have this basic table and then recorder نشان میتیم. از کجا نشانش میتیم؟
So I'll just say, for example, ID1, and then TD name Ali, TD, for example, gender male, and then this should not be a TH. I want it to be a TD, and then the TD, for example, some phone number and some date, and for example, some salary. Save and refresh. You have this basic record which is static obviously. और وقتی که view return میشه based on this request ما میفهمیم که اول میای به کنترلر از اینجا view return میشه و کنترلر این ریکاردا را توسط مدل فچ کرده برای دقتی ازی کیورد ریترنش میکنه و دقتی ازی کی ما میتونیم که اینجا در داخل ایرو ایرا لوپ کنیم و هر چند ریکاردی که در تیچر سابجکت است ایرا ما میتونیم در روی مربوطیش نشان بدیم. The same thing that we did previously in procedural PHP in PDO همون کار است. فقط اینجا اگر بخواین که کمی متفاوت باشه از بلید استفاده کردن میتونید. یعنی همون رقم سابق وار یک وایل لوپ و PHP بلاک کارا هم کردن میتونیم، ولی چون که ما اینجا در لاراول بلید تمپلیت داریم، یک فرانت اند تمپلیتینگ انجین است، یمی سهولت داره که HTML و PHP اینتگریشن سموثر کنه و از همون کوتیشن و بلاک و چیزاش بیغم باشیم، یعنی سعی کنیم. حالا اگر ما میخوایم از بلید استفاده کنیم then I can just say without any block for each and then جایی که for each end میکنین مثلا در داخل زیرو میگم که at end for each. That is it. یعنی بدون concern PHP block و PHP concatenation and all that. حالا در داخل ازی for each what ما شما یک object already از ریترن کردیم با نام teachers. For each dollar of teachers as dollar teacher یعنی که for each of the record within the teachers list fetch individual for the each iteration and store it in this teacher object, and from there I wish to display it here. Alija ke nishanish meeting boss blade syntax, no need for the block, and then you can call the object teacher, and from that you can get the ID. For example, agar khwasta bashim ke name, then you can say from the teacher object I wish to have the name, and these are the names of the columns within your database. Let me just close them. As you can see, ID name, and then for example we have the gender, so I'll say from the dollar teacher we wish to have the gender value here, and then the phone, so I'll say dollar teacher and then phone. For the date we had dollar teacher, and I think it is joining date, so I'll say joining date. And for the salary we have dollar teacher and then salary. Now if you just save it and reload your page, you will see all the records from your database table. The table imami do records. If we have multiple other records, then you can do it as well. Masalan may jamegum Laila, some phone number, the female, and some salary and some date. And if I wish to save it, reload your page, you will see all the records from your database table. ویجا شما دیده میتونید with a very less amount of effort and a very less amount of code ما شما تانستیم که دیتابیس ریکاردها را دیتابیس اینتراکشن داشته باشیم، کل ریکاردها را شو کنیم و در داخل بلید خود با بسیار نیت ساینتکس با استفاده از بلید ساینتکس اینجا ارگنایزش کنیم و نشانش بدیم. That is the MVC. اینجا شما میالی دیدین که هم مدل استفاده شد، هم ویو استفاده شد، هم کنترلر. در ضمن راوت ما رجیستر کردیم، database connectivity already بوده, and the other thing is we have hundreds and tens of such eloquent activities, eloquent methods, and we have tens of these blade syntax which will help us properly and very neatly write our code. So that is the whole concept of the MVC which is implemented in this Laravel project. If you have any doubt, do let me know.
it is easy, but still it is a new thing for most of you. It might be a bit confusing برای که سابق one file management یک چیز یادی معلوم میشنه که مثلا ما یک index page جور کردیم و یک connection page جور کردیم and I'm doing something. It is much easier this Laravel concept than that concept, but as it is new you might find it a bit weird, but agar سرش کار کنن then you will never turn your face to that basic PHP procedural and all that stuff because it is very much convenient than everything else. ومی قسمی که میبینن it has this great naming default convention که شما را از هر قدر کی پراجکت سکیل اپ میشه کلان میشه شما را از این کنفیوژن چیزا نجات داده میکنه. And not only the showing record, the insertion record, updation, deletion in any other database operation is as smooth as this one. دیگه کار ما نمیکنیم. ریکارد اگر استور میکنیم فارم ریکوست به استور ریدایرکت میکنیم already ریکارد جمعه در آبجکت مدل ذخیرهش میکنیم بدون کویری و کانکشن and all that ریکارد ما استور میشه. See, let's do it. مثلا اگر خواسته باشیم که از امیجا یک ریکارد استور کنیم we can do it right away. ما اینجا یک فارم با امی 4-5 فیلد دیزاین میکنم و میخوایم که ریکارد ما را استور کنم. I hope you are all ready and do not have any doubt and problem so that we can go ahead. Ready? Steady? Fine. So let's go to the same index page. You can do it using models. قسمی که پیشتر گفته بودیم یک بٹن باشه مدل باشه. For now I'll just copy and paste the same table and make it a bit faster. Basically دیگه مدل ایونت هندلینگ و چیزا شاید شما را دیگه هم کنفیوز کنه which I don't want. مثلا در کجا در همیجا از بجای student لیستی را کاپی میکنیم مثلا پیست میکنیم و برش میگیم teacher form and after that for example اینجا میخوایم که یک div باشه و در اینجا یک class رو داشته باشیم و در اینجا هم یک div باشه و در یک class for example what yeah let's just make it call dash md-6 and then a div for the class of form dash group and if you can just excuse me for a call. Oh, yeah, so we were here for example اینجا میایم و میگیم که form group شد نه حالا مثلا میگیم که یک لیبل باشه label and then that should be like name and after that we want an input field type text and then a class form dash control و میخوایم که کل فارم ما در داخل یک فارم تگ باشه so what I'll do بیرون از این div رو I'll just create a form tag form and then for now leave the action blank and close this form tag at the end of this row تاکه کل content ما در داخل form tag بوده باشن. Now if we get here and reload our page this is the form that we have just created and now inside there we might want gender phone joining date and salary so for that I can just copy and paste to make it a bit faster. Immediate column I just copy میکنیم just duplicate it and then duplicate it again copy paste for example if that is a name then this one should be like phone and then the other one might be like salary and then this one might be what was it joining date come on joining date joining we have a problem okay and let's just make it a date format the others are text that is fine یک دو تای دیگه هم میخوایم for example یکیش باشه برای gender
and the other one might be for a button. I'll just remove all that and create an input type submit and an input type reset, and for this one I'll just call some bootstrap classes as btn and btn success, and for this one the classes of btn and btn danger 7 reloaded. Okay, so we have these. Okay, that is enum type. For this you can either take the radio button, all the stuff that you have already worked with, or ما ignore میکنیم برای که time ما کم نشه. I'll just directly store the data, name, gender, phone, joining date and all that. فقط چونی که wrong data or accept نمیکنه, we should write the right one. Alright, so for that it is done. یعنی که کارای HTML تان که خلاص شد. نو سی کارای لاراول PHP. حالا میخوایم که سابمیت بتن ما را به کجا ریدایرکت کنه؟ در داخل کنترلر متد به استور ریدایرکت کنه. به این خاطر حالی چند کار باید کنیم. اول کار راوتش باید بگویم، یعنی را خب میفهم در HTML که سابمیت که میشیم اکشن بالای چی میگیره؟ بالای فارم تگ، و در فارم تگ اکشن ما خالی است. حالا میگیم که based on our route request اگر میخوایم که با store method بریم در کنترلر teachers, the route should be teacher and then the type method should be post. حالا ببینید یعنی که اینجا میایم و در داخل بلید خود در اکشن میگیم که go to teachers route but specify the method. اگر نکنیم میفهمیم که by default از ایرا متدش چی است؟ get است و get request با teachers route ما را با index میبره و در index ما پس همی ویو ریترن کردیم. we do not want that. we want که با teacher route اکشن ما که است او را در متدی جا specify میکنیم که باید post باشه. That is one thing. Another thing, Laravel uses CSRF token. CSRF token for every individual form in order to encrypt that form data and in order to have it guarded. برای که مثلا کدام invalid request یا کدام invalid form submit نشه با پیج ما و ما و شما یعنی که زیر کدام اتک نیاییم، سشن اکسپایر نشده باشه. برای هر سشنی که ما شما لاگین میشیم لاراول برای ما یک سی صرف توکن جنریت میکنه با هر ریکوستی که ما باید روان میکنیم با دیتابیس از طریق یک فارم. سی صرف توکن ها را شما از اینجا خوانده میتونید، سی صرف پروتکشن، سی صرف توکن and x سی صرف توکن all that. But as you can see in here, cross site request or the type of malicious exploits whereby unauthorized commands are performed on behalf of authenticated users. Yani ke thankful Laravel makes it easier with the application of cross-site request forgery, that is the CSRF, cross-site request forgery. ایچه میکنه برای که یک نفر لاگین شده و سشنی از این منیپولیت کرده، یک نفر نتانه که کراس سایت این دیتای ما را منیپولیت کرده با یک جای روان کنه، برای یک یونیک توکن جنریت میکنه با هر سشن لاراول. اگر ما شما ای سی صارف توکن نظر انداز میکنیم ریکوست ما فارورد نمیشه. یعنی در پروسیجر پیچ پی پیش که شما میدین مستقیم یک فارم به هر اسکریپت به هر لاجیک سابمیت میشد، اینجا اجازه نمیده. اینجا هر فارم که سابمیت میشه اول ولیدیتی توکن از این چک میشه. اگر valid توکن داشت این میشه، اگر نداشت ایرر میده. سعی کنین اگر امی رقم ما شما دیگه جور هستیم، مثلا با teacher start post request میکنیم ولی اگر ما این فارم خود سابمیت میکنم now the see the problem that it will rise. refresh your page and submit this form, it won't do anything as you can see in here. ولی اگر proper submit هم شود it will throw an error. it most often throws an error. let me just give it proper names. مثلا input type باشه و name ازی باشه txt name for example. برای یک نام میتیم برای که با این نام ها ولیو جر retrieve میکنیم. txt phone for example. اگر برای یک نام بتیم that is txt salary, and if this one is for example txt date, txt date, not txt date, the name is txt date.
txt date, and then what is this, the gender, so I'll just make it like name txt gender, and just save it and get back, refresh your page. Now see, if you submit it, it will definitely throw this page expired error. वही बखاطر ازی که آل پیج ما ریدایرکت نمیشه اصلا، بر ازی که ای سی صرف valid سی صرف توکن نداره. هر فارمی که ما سابمیت میکنیم باید که یک valid سی صرف توکن داشته باشه in order to process the request. اگر نه لاراول ریکوستش پروسس نمیکنه. برای ما مولتیپل ویز داریم. آسان روشی است که اینجا ما شما یک سی صرف فیلد برش انوالو کنیم. وقتی که در فارم سی صرف فیلد ما انکلود میکنیم it will generate a سی صرف token CSRF field. Just take this one inside the form using this blade syntax. آل سعی کنین وقتی که ما شما ریکوست روان میکنیم refresh this page and submit the form. See, we are properly redirected. Where? برای که ما با teacher route post request کردیم ما با کجا redirect میشیم؟ ما با ای store method redirect میشیم. To see مثلا ما اینجا return میکنم hello, you will see وقتی که ما شما فرم submit میکنیم ما شما با کجا redirect میشیم؟ با ای store method. و جالبی گپی است که automatically form data ما با ای request object میاد. ولی اگر ما از این فارمی که سابمیت کردیم هر فیلد بخوایم the request automatically من حیث یک object store شده. It is the built-in request object of this class. Now see, اگر مثلا ما همین request پس return کنم you will see the data that we have sent. مثلا return the request ولی پس بیاین با این پیج مثلا اینجا نوشته میکنین لیلا some phone number, some salary, some date, and some gender. For example, if I submit it, you can see the token. سی صرف توکن که ما گفتیم است. که توکن در هدرش که توکنی دیتا ترانسمیت میشه ریکوست پروسس میشه. اگر در هدر ریکوست توکن ولید نباشه که خود لاراول اتنتیکیت میکنه و جنریت میکنه این ریکوست ما اینجا فارورد نمیشه. یعنی قسمی که شما میبینین هر فارمی که ما سابمیت میکنم اتوماتیکلی دی ریکوست لند میکنه. و از این ریکوست سعی کنیم ما چی کده میتونیم؟ ما میتونیم که با انتراکشن مدل رو رستور کنیم. یعنی دی ریکوست شما ببینین txt name است با ولیوش txt phone است، این همون نامای هستن که ما در HTML فارم خود دادیم. Now see, for example اگر بخوایم که رستور کنیم instead of returning it ما در کجا استور میکنیم؟ در تیچر. و برای تیچر ما شما یک تیار کلاس داریم که مدل تیچر است که تیچر تیبل ریپرزنت میکنه. ولی اگر ما یک آبجکت از این مدل میسازم، مثلا اگر ما بگیم قسمی که یک ساده آبجکت میساختیم obj تیچر یه جمع میگم که مثلا تیچر is equal to new teacher چی میشه؟ مانند که یک کلاس آبجکتش میسازیم. یعنی از این تیچر مدل یک آبجکتش اینجا ساختیم، یعنی is a new object. ولی با هر پراپرتی که هر کالمی که تیچرز تیبل داره اینجا در داخل کلاس که ما ساختیم هر کالم اینجا یک پراپرتی از این آبجکت میشه و با هر فیلدی که ما از فارم روان کردیم یک پراپرتی از ریکوست میشه. از ریکوست پراپرتی ها را ما با پراپرتی از این آبجکت اساین کرده میتونم که یک نو ریکارد تیچر را به وجود بیاریم. یعنی رقم که ما میگم که تیچر which is the object that I just created from that teacher's model and then the name of the property teacher name. و این مساوی میشه با چی؟ از ریکوست ما میخوایم که txt name که روان کرده بودیم از اون نام ورداشته دی پراپرتی یا object رستور کنیم. با همین ترتیب مثلا میگم که از teacher object for example the next thing that we have is phone and we wish to store it. phone is equal to as dollar request ما میخوایم که از txt phone value آورداشته دی استور کنه. با همون ترتیب مثلا ما میگیم که teacher and then gender مساوی میشه با dollar request as txt gender and then dollar teacher salary is equal to dollar request and that is txt salary. And then from the teacher let's say joining date
sure about the spell. Yeah, it is with a single N. Joining date is equal to as dollar request. We had a txt date field as if this. فقط یک کراس چک کنین که یا باید نام های کالم هایتان باشه و یا باید که از ریکوست از فارم که ریکوست شده فیلد های HTML فارمتان باید باشه. یعنی قسمی که اینجا ما شما داریم txt name, txt phone, txt salary, txt date, txt gender و that is it. And I think we are good. و یا باید که نام های کالم باشه. سعی کنین آبجکت نو جور شد از مدل، آبجکت اینیشیالایز شد کلی پراپرتیش از ریکوست فارم. حالا میخوایم که آبجکت سیف شود. So I'll just say $teacher and then call an eloquent model called save, an eloquent method. چی میکنه؟ ریکارد ما رو سیو میکنه. Now see, if we are precise in our syntax, حالا اگر بیایم و اینجا back بریم and if we refresh this page, فرضاً اینجا میگیم که let's say فاطمه, some phone number, some salary, some joining date, and I'll just call it female. فقط چونی که database constraint هستی باید radio button می بود, but I'll leave that to you. And if I just say submit, I think we have an issue. Yeah, there is a problem. Integrity constraint violation joining date cannot be null. برای ازی که ما شما حتما اینجا mistake داریم. برای ازی joining date value پاس نکردیم. So if I just have to come here and the structure and copy the name, paste it here, and then txt date. Let me just go to the request and see if that value name is properly defined. Txt date. Copy, type date name, fine. And now if I just get back here, txt date, yeah, it was here, problem is jabut. Now if we get back and submit it again, record submitted successfully. اینجا اگر شما بیاین browse کنین, you will see that newly added record of Fatima. Furthermore, اینجا میبینین که created data and updated data automatically از eloquent میگیره. یعنی save method automatically دو تا فیلد ها را برای ما خودش هندل میکنه based on our current date and time. حالا ما میگیم که اینجا منتظر نشه, پس بره دو پیج, then you can just redirect it. You can return, you can either return the view ولی پس از سر view return کردن باز request میکنه by index page. من میگم که فقط redirect شوه. So I'll just say redirect back. Now see, if we get back here and reload this page, حالا اگر مثلا میگیم که خان ولی ولد زرولی, and this is not walad. For example, if this is a phone number, and then if this is a salary and some joining date and then a gender, now if I submit it, the request will go to that controller and it will be redirected back, and I can see the record of Hanwali right away in here. یعنی اینجا شما ببینید با استفاده از لاراول چقدر مختصر ما میتونیم که insertion, updation, show, delete any operation رو perform کنیم without any SQL query. هیچ جا شما هیچ SQL query رو نمیبینین, database connection نمیبینین. It is as if که شما که object oriented programming model ها را object ها را manipulate میکنین, create میکنین, save میکنین. There is nothing else. And furthermore, it could be even more neat. یعنی فقط یک لاین کد بوده میتونه که مکمل ریکارد انسرت کنه. یعنی که ما 5-6 لاین کد نوشته کنیم, در یک لاین هم کده میتونه. برای یک کم اکسپیرینس کار است که شما برین در مدل فیلیبل فیلدهای خدا اوجا, یعنی که نام های کالم های خدا دیفاین کنین و سیم نام ها را با فیلد هم بتین. فقط ریکوست را که باز پاس میکنین با create, it will automatically create. هیچ نیاز نیست که رقم آبجکت جور کنیم و سیف بگویم و هر پراپرتی را individually رقم assign کنیم. یا automatically self assignment هم داره. یعنی که we can do all this in 1 or 2 lines of code. We will do it inshallah. وقتی که experience تان build up should, you will do it yourself as well. That is not a big thing. But as for the whole concept, you can see که در Laravel ما شما با چه آسانی امی پیج اگر ما شما در procedural page جور میکردیم, it took almost
2 to 3 classes in days from us. But in here, in the one single class, we can either insert, show, agar ami بخوایم در 5 دقیقه delete in update هم کده میتونیم because it doesn't have anything فقط با destroy method redirectش میکنیم and it will delete the returned object itself. So this way you can easily use the MVC pattern of Laravel and you can create any great application within days. So I hope it's clear. If you have any doubt and problem, do let me know. If not, you can just keep practicing and update me with your progress. اگر مشکل نباشه. So I think it's enough for today, and we'll talk about a couple of operation some other day, and then we'll work on a